Καλησπέρα σας και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι όλοι σήμερα και που θα μας δώσετε την ευκαιρία να σας μιλήσουμε για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και πώς οι εταιρείες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας με έναν ορισμό για τα intralogistics ή αλλιώς ενδοεφοδιαστική αλυσίδα. Τι περιλαμβάνουνε? Περιλαμβάνουν καταρχήν την εσωτερική ροή των υλικών εντός μίας ή περισσότερων εγκαταστάσεων, τη διαχείριση της ροής των πληροφοριών και των αποθεμάτων εντός των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τη διαχείριση του αποθηκευτικού έργου. Είτε μιλάμε για πρώτες ύλες, είτε μιλάμε για έτοιμα ή ημιέτοιμα προϊόντα. Τις προκλήσεις τις γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε τα αυτιά σας, να ακούμε τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε και στην κατεύθυνση αυτή να σας δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε ομαδοποιήσει 4 κατηγορίες. Το πρώτο κομμάτι αφορά την πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τον αυξημένο αριθμό κωδικών, SKUs, τα πολύπλοκα δίκτυα διανομής, όπου τα προϊόντα πρέπει να φτάσουν σήμερα, καθώς και την έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτή προέκυψε με όρους κρίσης εντός της πανδημίας και μετά. Ένα δεύτερο σημείο είναι η παραγωγικότητα και τα κόστη. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το να βρεις ανθρώπους σήμερα οι οποίοι να κάνουν την επαναλαμβανόμενη δουλειά ενός χειριστή είναι δύσκολο. Οπότε υπάρχει δυσκολία ανέβρεσης προσωπικού. Ένα άλλο στοιχείο είναι τα υψηλά λειτουργικά κόστη, όπως προκύπτει με τις αυξημένες ενεργειακές τιμές. Έπειτα, οι απορρίψεις λόγω ελαττωματικών προϊόντων που προκύπτουν από το σφάλμα, από το ανθρώπινο σφάλμα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Αλλά και τον αυξημένο αριθμό προμηθευτών, όταν μιλάμε για μια παραγωγική εγκατάσταση, οι οποίοι πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους προκειμένου να δώσουν μια λύση. Και πολύ περισσότερο την στενότητα, τη συμφόρηση, το bottleneck που λέμε, στο τέλος της γραμμής. Όταν ένας χειριστής περνοφόρου καλείται να παραλάβει μια παλέτα ή να διακινήσει προϊόντα. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η ασφάλεια και η αειφορία. Η ασφάλεια, νομίζω είναι κοινός τόπος, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των οργανισμών. Αλλά όταν μιλάμε για διακίνηση υλικών, μιλάμε για μετακίνηση μεγάλων φορτίων και για ατυχήματα που μπορούν να στοιχήσουν ζωές, να προκαλέσουν τραυματισμούς, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε στις εγκαταστάσεις μας σήμερα. Αλλά και την ελλειπή εργονομία. Νομίζω αναφέρθηκε και νωρίτερα για τα σακιά τα οποία πρέπει να στιβάξει πάνω σε μια παλέτα. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η αειφορία. Η ανάγκη των εταιριών να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και στην κατεύθυνση αυτή να μειώσουν και τον αριθμό των διακινήσεων που κάνουν εντός των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων. Τελευταίο κομμάτι είναι η πρόσβαση στα δεδομένα. Και όταν λέμε δεδομένα, μιλάμε για τον πλούτο μιας εταιρείας. Είναι τα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν στους οργανισμούς να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Ο προσδιορισμός λοιπόν του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο είναι κάτι το κομβικό. Και είναι κάτι το οποίο μόνο ένας ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να μας δώσει. Αλλά και η διαφάνεια που απαιτείται σήμερα και συχνά η απέτηση από τους πελάτες μας να τους δίνουμε στοιχεία σχετικά με όλη την παραγωγική διαδικασία που αφορά το προϊόν μας. Αλλά και τους δείκτες επίδοσης που έχουμε θέσει, τα KPIs, προκειμένου να μετρήσουμε την απόδοση των εγκαταστάσεών μας και τα στοιχεία τα οποία καλούμαστε να διαμοιραστούμε από τις νομικές δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε. Πώς διαμορφώνονται όμως τα σύγχρονα intralogistics και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες προκλήσεις της εποχής. Όλοι έχουμε ακούσει πολλούς όρους εδώ μέσα σήμερα, robotics, AGVs, κινητά ρομπότ, αυτόματες αποθήκες, περονοφόρα, ταινιοδρόμους, WMS, ERP, συμβατικές αποθήκες. Όλα αυτά έρχονται παρέα και με έναν εγκαταστάτη, με έναν προμηθευτή, δημιουργώντας ένα χάος στον τρόπο που θα λάβει την απόφαση του επιχειρηματίας για το πώς θα κινηθεί. Η απάντηση που δίνουμε εμείς σε αυτό είναι ότι επιλέγουμε να σας δώσουμε μία λύση από μία πηγή. Η GIZELIS ROBOTICS με τα ρομποτικά της συστήματα, σε συνδυασμό με τις ολιστικές intralogistics λύσεις της Electric 80, έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες σας και να κουμπώσουν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις σας, στις συμβατικές σας διαδικασίες, στον τρόπο που δουλεύετε σήμερα. Όλο αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός λογισμικού. Το Smile της Electric 80. Είναι ένα λογισμικό το οποίο ενοποιεί πρακτικά τις επιμέρους τεχνολογικές λύσεις. Είτε μιλάμε για παλαιτοποιητικά συστήματα, είτε μιλάμε για LGVs, είτε μιλάμε για αυτόματες αποθήκες, μηχανές περιτύλιξης, μηχανές ετικετοποίησης και πάει λέγοντας. Αυτός είναι ο τρόπος
που προσεγγίζουμε εμείς τις λύσεις και γι' αυτό έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματά σας. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει με την Electric Aid και τη GIZELIS Robotics είναι μια στρατηγική συνεργασία παροχής ολιστικών λύσεων σε όλο το φάσμα της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα τυπικό παράδειγμα μιας παραγωγικής εγκατάστασης και πώς φέρνουμε στον πελάτη αυτό που λέμε έξυπνη διακίνηση υλικών. Πώς πηγαίνουμε από μια αποδοτική παραγωγική γραμμή σε ένα αποδοτικό παραγωγικό εργοστάσιο. Μια ολιστική προσέγγιση, ώστε το σωστό προϊόν να βρίσκεται στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Έτσι λοιπόν, οι τεχνολογίες μας εντάσσονται από το inbound, από την παραλαβή των πρώτων υλών και την αποθήκευσή τους ή την διοχέτευσή τους στις γραμμές παραγωγής, στο κομμάτι πλέον της παραγωγής, όπου αναλαμβάνουμε, όπως είδαμε και προηγουμένως, τον εγκιβωτισμό, την παλετοποίηση και την παραλαβή στη συνέχεια της παλέτας για να διοχετευτεί είτε στις αυτόματες αποθήκες, είτε στις συμβατικές αποθήκες, είτε στην περιοχή του picking. Και βεβαίως το τελευταίο κομμάτι που αφορά το outbound, όταν πλέον οι παλέτες μας είναι έτοιμες και μπορούν να δρομολογηθούν προκειμένου να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Στην προσπάθειά μας αυτή, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Να μπορέσουμε να χαμηλώσουμε το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας. Πρακτικά δηλαδή να αξιοποιήσουμε το σύνολο του capacity των παραγωγικών εγκαταστάσεων του πελάτη μας. Και βεβαίως σε μια κατεύθυνση βελτιστοποίησης της λήψης των αποφάσεων, η οποία γίνεται με άμεση πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που αφορά την παραγωγική μας διαδικασία. Στη συνέχεια θα δούμε ένα βίντεο όπου θα οπτικοποιηθούν όλα αυτά τα οποία αποτυπώθηκαν στα slides νωρίτερα. History led us to achieve levels of excellence in hardware, but today this is not enough to guarantee true efficiency. If we imagine the factory as a great orchestra, the position of the conductor is up to the software. And precisely here, at this level, we think to make the difference by ensuring a unique level of integration, flexibility and efficiency. The objective is to automate all operations. The result is a higher efficiency of the whole factory with 100% reliability on all the operations, a massive reduction of the manpower costs and all related inefficiency, eliminating accidents to people and damages to products, equipment and structures. The customer ERP communicates the incoming orders of packaging material, raw material and customer order. Here, Tetra Pak Plant Master and Smile 80 software platform come into play in the management of the factory. Tetra Pak Plant Master receives order and executes the recipes and monitors production in the processing area. Ingredients and materials are tracked in Plant Master from arrival to dispatch with live traceability. Product recipes are created, managed and executed in Plant Master, ensuring the right ingredients are used in the right product, at the right time and in validated qualities. Reporting and quality assurance are delivered automatically, giving you live control and oversight of the product that you produce. In Plant Master, production runs can be preload and automatically produced with plant cleaning plant and scheduled to optimize production efficiency and maximize utilization. Customer-specific orders are communicated to the packaging lines that execute the customer-specific production batches in the packaging area. Plant performance and operation can be measured and tracked from the whole factory down to single component level, allowing maintenance to be tailored and planned
into the most efficient, cost-effective regime. Tetra Pak Plant Master, in communication with the line controller, coordinate processing and packaging lines, and hence the synergy with Smile 80 platform comes alive to manage interlocking of packaging materials on packaging lines and raw materials in the end of the line. The right thing at the right place at the right time. This is also achieved thanks to the Smart Decision Maker, SDM, that is the core module of the Smile 80 system. SDM is the decision-making logic that supports all the logistic operations and is designed to direct all the business processes. At the end of the line, Electric 80 robotic palletizers perfectly integrate into Tetra Pak line controllers and PLMS and offer top performance. Straddle LGVs will then pick up pallets of finished goods, 2 at the time, and transfer them to the BEMA wrapping system. LGV Manager will be reading the accumulation status on each line and dynamically prioritizing the pickup, with the target of never stopping the fillers. LGV Manager will also be reading the status of downstream equipment and dynamically rerouting the LGVs, in case some of the equipment are not available and assigned to the pallets the destination. Chilled products will be staged in the cold room, all other products in the ambient temperature area. BEMA Silkworm high-speed robotic stretch wrapping systems perfectly integrate Electric 80's solutions. We also offer package and pallet traceability by providing integrated robotic marking solutions. Electric 80 developed an innovative solution with lithium batteries and applied it to this unusual and specially featured system. Together, Tetra Pak Plant Master and Smile 80 combine to give a complete production control and oversight while maximizing efficiency and minimizing production costs. Νομίζω το βίντεο έχει συνοψίσει πάρα πολύ καλά γιατί η GIZELIS Robotics επέλεξε ως στρατηγικό συνεργάτη την Electric 80 στις εφαρμογές Intralogistics και στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει η παρουσίαση ενός παραδείγματος στην Abba Foods από τον συνεργάτη μας στην Electric 80, Giuseppe Cassano, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ πέρα σήμερα, αλλά θα επιχειρήσει απομακρυνσμένα να δώσει κάποια στοιχεία για αυτό το έργο. Η εφαρμογή που θα δούμε σήμερα είναι στην Abba Foods. Η Abba Foods είναι μια εταιρεία η οποία φτιάχνει βιολογικά προϊόντα βάσει φυτικών συστατικών και το χαρακτηριστικό της είναι ότι πρόκειται για έναν σχετικά μικρό οργανισμό, ο οποίος μεγάλωσε απότομα και κλήθηκε να αντιμετωπίσει προκλήσεις για τις οποίες δεν ήταν προετοιμασμένος. Η Electric 80, με τις παρεμβάσεις της, τις οποίες θα μας εξηγήσει αναλυτικά ο Τζουζέπε σε λιγάκι, κατάφερε να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Abba Foods και να την προετοιμάσει για την αναπτυξιακή δυναμική του μέλλοντος. Giuseppe, I just said the best words about you, so you can start whenever you want. Okay, thank you everybody. Good evening. I'm Giuseppe Cassano, working in Electric 80 since 2009, and it's a pleasure to meet you all and let you see this video. It's an Italian company called Abba Food, specialized in organic plant beverages. And when they approached us together with Tetra Pak, their main issue was the safety. Then in the second position, we have bottlenecks, so a lot of issues with productivity. But they still tried to optimize the facility because the demand of these products at that time in Italy was growing. They were looking for the 5th line, but they had no space. So they were ready to build a new facility hosting 8 packaging lines until they met us, and through simulation and 3D mapping, we basically enabled them to eliminate safety issue, increase the space for the installation of the 5th line, and through the simulation, we also found space for additional 3 lines. So basically, without a new building, we optimized the space
and we fit into the existing facility 8 lines, starting from only 4. So you will see the video, and then if you have questions, it will be a pleasure to address all of them. We've been organic food pioneers in Italy for over 20 years. Abba Food was founded in 1993 and today is a European leader in the production of plant-based beverages and creams alternative to milk and dairy. We also serve multiple markets with very different logistic standards in terms of pallet type or palletization requirements. The main objective of the project was to increase the production throughput with a flexible solution, integrated with our digital infrastructure, able to improve intralogistics efficiency, while also increasing the safety on site by reducing pedestrian forklift mixed traffic. Additional challenges were to fit such solution in a rather small factory footprint, optimizing the use of existing space and implementing the project without stopping production, but selectively intervening to secure our capability to keep serving our customers and consumer while transforming the site. It is important to highlight that during the design phase of the project, great attention was put into making sure the changes were future-proof, hence developing a layout able to sustain future growth in a logical manner. Performance and efficiency improvement through innovation, automation and safety are the key elements that have driven the end-to-end solution project together with Abba Foods. The complexity of the project needed an end-to-end teamwork involving our partner E80 groups since the preliminary study. Flexibility and adaptability to the situation were key to succeed. The experience of our engineers, combined with the most advanced technology of 3D mapping, were able to identify the best possible layout. Besides, our collaboration with Abba Food and all the suppliers was key to deliver compact and efficient interconnected equipment to Abba Food integrated system. Thanks to the collaboration and the strong planning work, we were able to deliver a complex project where we changed the layout of 4 secondary packaging lines, installing a new end-to-end line from the processing Tetraderm Aseptic VKS to one centralized E80 silkworm wrapper label serving all lines, with no impact on the production continuity, but reaching Abba Food efficiency targets. Altogether, we were able to optimize the space, increasing the safety for the operators and the total efficiency of the plant. We already prepared the plant for the installation of new future added lines for a customer like Abba Foods, where we wanted to be the partner to support their growth ambition with our innovative, sustainable portfolio. With many similar projects, the main challenge is working in a brownfield plant, where the plant is not made to fit the solution, but the solution have to be made to fit the plant. We got around this problem with our 2 advanced design tools. The first thing we did when Abba Food gave us the go-ahead with the project was to 3-dimensionally scan the plant, obtaining a very precise digital representation. This technology is extremely helpful when it comes to brownfield plant because it allows us to study in detail the existing space and create an accurate layout version of the customer factory. With 3D mapping, when we were in the design phase, we could already see that there would be a possible potential collision between a palletizer anthropomorphic arm and a ceiling beam in the space where this palletizer would have been installed. Our smart design tool offers additional benefits. For Abba Food, we simulated the flows of the factory, evaluating all operating scenarios, both current and future. A pressure test in the design phase allowed us to identify with 95% reliability the most efficient intralogistic solution, responding in advance to future increases in production and the next expansion of the plant. This commitment to system performance is a feature that we are able to achieve
for the entire life cycle of the plant. These two tools have allowed us in the design phase to develop, implement and guarantee a customized, reliable and modular solution, optimizing the existing tight spaces. As for future modification and expansions, with our increasingly innovative modular solutions, we can change and add solutions as if the factory were made of Legos. And all of it will continue to be optimized and managed by the LGV system and SMILE 80 software. All the different goals have been achieved by the project. The safety of our intralogistics system have been improved by using LGVs, laser-guided vehicles, which greatly reduce forklift pedestrian interference and the consequent risk of incident, a risk that resulted in 11 near misses just in 2021. Moreover, the relayout designed together with E80 and Tetra Pak and the use of LGVs have allowed us to remove a critical bottleneck in the material flow that was caused by the forklift mission starting from the warehouse and going to the manufacturing hall to retrieve the finished products. The solution, designed by E80 in team with Tetra Pak and ABBA Foods, is also more efficient and more flexible, since any future increase in production lines or layout modifications will only require a rerouting of the LGVs instead of the dismantling or the building of floor anchor structures to move the materials. This leads to increased efficiency of all intralogistic operations and also to a reduction in our environmental impact. As far as return of investment is concerned, I'll give you one piece of data. If it had been necessary for us to build a new production floor, we would have easily spent 5 to 6 million euros. However, by optimizing the existing space, thanks to the E80 group studies and technology, we only invested 1.5 million for the infrastructure, and with the difference, we have implemented an automated and integrated intralogistic solution without ever stopping the production. Okay, so to summarize the advantages, okay, they reutilized the existing space. They found space not just for the fifth line, which is up and running together with the existing four, but we found the space for other three in order to bring the total of line to 8. They avoided to build a new facility. They increased by 8% the volume on pallet and reduced the 50 tons per year of CO2. They saved 15% plastic film consumption due to our wrapper and due to our technology. 50% of the flow are not touched by any operator since the preparation of the beverage up to the truck loading. And of course, they, instead of spending 6 million euro for the new facility, they spend only 1.5 million euro, and with the difference, they bought all the intralogistic equipment. Thank you, Giuseppe. And at this point, we would also like to wish you happy birthday. Είναι τα γενέθλια του Giuseppe σήμερα, οπότε είναι μια ξεχωριστή μέρα και για αυτόν. Στο σημείο αυτό, να σας ευχαριστήσουμε για την αφοσίωσή σας στην παρουσίαση των διαφορετικών λύσεων που παρέχει η GIZELIS Robotics και η Electric 80.